Oh. So are you ready? Yes. So, um, good evening, Miss Lynn. I'm here to report about the phenylketonuria. So, phenylketonuria, also called PKU, is a rare inherited disorder that causes an amino acid called phenylalanine to build up in the body. PKU is a caused by a defect in the gene that helps create the enzyme needed to break down phenylalanine. So, by the way, phenylalanine is an amino acid found in many foods, in, in many foods in our bodies, and so it's a amino acid. So amino acid found in our body, but sometimes it produce enough phenylalanine in its own sa atong body. So um, it's very sa atong body is kanang di kay siya mo produce og kanang phenylalanine sa atong inside sa atong body. But in order for kanang mo produce siya, um, manay manidta mo eat og kanang mga high protein na food, which is kanang, for example, eggs, um, soy products, so cheese. So mo na siya para mo-create og phenylalanine. And also, however, it can be dangerous for people with the genetic disorder. Um, um, katong for example tong na mga genetic disorder kanang kan siya means kanang sa pangalan ni very dangerous kay masay mo create sa kanang kuan bitaw kanang PQ. So PQ is kanang di kayo sila pwede og kanang mga kuan bang mga protein nga mga foods. So mao na siya. Then risk factor is having both parents with a sani defective gene that causes PQ. Two parents must pass along a copy of the defective gene for their child to develop the condition. Being of certain ethnic descent, the gene defect that causes PKU varies by ethnic groups, and it's less common in African Americans than in other ethnic groups. So more ang mapiktuhan jud dati is more on kuan siya kanang mga African or Americans than other ethnic groups. So it's defective gene na nag-cause og PKU. So murag pwede nila mapasa, for example ang parents bitaw kay nana siya nana siya PKU daan, pwede nila mapasa especially sa mga pregnant women. So mo na siya, be careful of. So these are the signs and symptoms of PKU. Um, Number one is a there's a musty odor in the breath, skin or urine, skin rashes, fair skin and blue eyes, abnormally small head, hyperactivity, intellectual disability, delayed development, behavioral, emotional, and social problems, and psychiatric disorder. So these are the examples of kanang phases sa kanang nay mga phenylketonuria or PKU. So um wait. So this one, this beautiful, you know, she is Mara
has been diagnosed with phenylketonuria, a very rare and dangerous inherited metabolic. So as you can see sa iyang bitang face kay murag something abnormality, like for example murag sa iyang shape sa iyang head nga nabitaw siya murag kanang actually wa pa jud ko kabaw kung sa joy kanang face gud sa kanang may mga pikiyo bang kay wa po kakuanan sa personal. So sa picture lang ko nag sa pangalan ni nag-base. So mao ni siya, yung eyes, murag na siya abnormality sa iyang face, murag dili siya normal. For example, sa iyang head, yan na. So napa siya example. So sa mani sa mga kids and sa mga adult, wait lang. Saan man ni? Sa mga adult, wait lang saan. Hmm. Wait lang ha. Wait. Hmm. Wait sa ano naman ni? Hmm. Wait lang. Okay. Na. Wait sa ha. Okay. So, maano to siya? So, sa mga adult food, lagi siya mo kuan. Yan sa ano ni Day. Naman. Di mo kuan Day. Di siya mo ay wait lang. There. Wait lang ha. Mm. Hindi lang ko magsatsuwat eh. So, mo to siya. Ang sa kids nya sa mga adult is mao na ilang mga itsura. So, now, kanang mo na siya. Mara sila sa ano ni kanamitong di ko ka-explain sa ilang mga naong actually mo ni siya so murag ilang kuan bitaw mura siya kanang ilang mata ilang shape sa ilahang face murag makaingon jud ka ba nga na something abnormality sa ilahang kuan silang itsura so mo ni siya and then there are four types of phenylketonuria. So number one is phenylalanemia. Okay, so uh, it means it's a lowest level above normal. So mild PQ, blood levels are mildly elevated. When you say moderate or variant, levels are not low but not high. So when you say classic PQ, blood levels of phenylalanine are very, very high. Are high. So, mat sila.
So, diagnosis. So, at around 5 days old, babies are offered newborn blood spot screening to test for PQ and many other conditions. This involves pricking your baby's heel to collect drops of blood to test. So, especially sa mga kanang mga bago lang mga nanganak nya kanang aware sila nga kanang na sila yung mga inheritance nga kanang mga na yung mga PQs ng family. So, para ma-sure nimo na ang imong baby is kanang wala napiktuhan og PQ, so imo siya ipa-blood test. So, manay gitawag sa mga GLO3 inhibition assay test, plasma phenylalanine, urine test, magnetic resonance imaging. So, mao na siya mga test nga i-conduct sa mga laboratory sa mga PQ nga kuan. So, treatment and management. So, there are two treatment and managements for the PQ. So, number one is the diet. So, when your baby is old enough to eat solid foods, you need to avoid letting them eat foods high in protein. The main way to treat PQ is to eat special diet that limits foods containing phenylalanine. So, mo ni siya. So, dapat limitan nimo siya og kanang mga high protein food. And also, murag medication. So, um, sa United States ba ni siya? Murag sa lain nga lugar, murag na sila gikuan bitaw kanang gi-approve na kuan tambal for PQ. So, mao ni siya kaning sa pro sapropterin Covan for the treatment of PQ. Sapropterin helps lower phenylalanine levels. So, mas siya help sa kuan mo low sa inyong phenylalanine sa kuan. So, caregiver intervention, the caregiver will be able, wait lang. The caregiver will be able to provide the appropriate nutritional needs of the infant. The infant will be free from injury. The infant's skin integrity will be intact and free from infection. The caregiver will be knowledgeable enough about the disorder and in managing the infant with PQ. So that's the end of my report, Miss. Thank you so much. And ano, Right. yes, stop.